You Cabal Vision viewers out there in the old world and beyond. I hope your crystal ball is fully charged, and if not, find yourselves a wizard and chain him to it, because the 25-13 season promises to be one hell of a show, doesn't it, Bob? It sure does. Oh, and iron, Jim. Iron what, Bob? Your shirt? Chains, Jim. Iron chains for chaining up your wizard. Iron is best. It's harder to enchant than steel or silver. Oh, and don't forget to break their fingers as well. Thank you, Bob. Yes, fascinating, and we may come back to that later. In the meantime, all you sports fans should keep it here on brand new Cabal Vision HD. But what about all you new viewers who are joining us for the first time? How would you explain a game of Blood Bowl to someone who hasn't experienced the joy and delight of it before, Bob? Firstly, I'd say, under what toilet in the realm of chaos have you been hiding? Then I'd begrudgingly explain that Blood Bowl is a visceral, violent sport where two teams of players must get an inflated pig bladder, or ball, across a large field into the opponent's end zone by any means necessary to score a touchdown. The catch? There's only one ball, and the opposing team is trying to do exactly the same thing. A match lasts for 2 halves of 8 turns. The team with the most touchdowns wins. Very nicely summed up, Bob. So, what about the teams? It promises to be an interesting season, especially for the Reichland Reavers. Let's remind ourselves by taking a quick look what happened in their final game last year. So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongo von Infracta und ich bin in Blood Bowl 2. Teil 1 ist ja schon im Infracta GamesArchiv. Jetzt nutze ich mal Gelegenheit und schauen wir auch Teil 2 an. Ist ja basierend auf Warhammer Fantasy, allerdings ein sehr eigener Ableger mittlerweile. Und vom Humor her natürlich super geil. Ja, also schon sehr bitterer, schwarzer Humor teilweise, aber es ist schon sehr witzig. Gerade für Warhammer-Fans ist das Ganze natürlich sehr This is the final game from last season. The Reavers versus the Gouged Eye. Just look at those human lumps. Why ain't they moving? A frozen spell? Could they not just let it all go? Look at player 16, Josh Kirscherloop. He just stands there and lets that block orc smack him right in the kisser. Useless git. They don't seem very sprightly when that troll attacked either, do they, Bob? I know. No wonder this team hasn't won anything in 20 games. There's only so many double skulls rolls you can take before fans start claiming that's a load of steaming bull. Ah, no, that was the Reavers' last public appearance, summing up 10 seasons of decline. Why haven't they been fired yet, Jim? That's what I can't understand. The word is, Bob, that J.J. Griswold Jr. hasn't got the cash to replace them. Yeah? Oh, Griswold was once said to be even richer than you, Jim. He's now down to his last few pennies after paying the likes of Griff Oberwald his massive wage for several decades. I guess he'll just have to put up with using last season's dregs. Anyway, enough yapping. Let's see how they do in this preseason match. Well, let's see how the Reavers get on. It's their first match, under the leadership of the new coach in a preseason friendly. Never use the word friendly in connection with Blood Bowl, Jim. You'll end up getting sued for false advertising. Okay, let's take a look. Ist auf jeden Fall optisch natürlich eine ordentliche Aufwertung, wobei ich schon gerüchteweise gehört habe, dass es eine Menge Spieler gibt, die Teil 1 immer noch bevorzugen. Welcome back, Blood Bowl fans. Weather's okay. Some say it's perfect for playing Blood Bowl in. I call it dull. I love this type of game, Jim. With such an unequal rating, it's gonna be wholesale slaughter all the way.
This game features a human team. They're adaptable and tasty, but they can't always specialize to the degree. Tasty. Okay, move. I am Helmut Zwimmer. Was ist hier schon? But you can. Is that... Oh no, it can't be. In the Reaver's dugout. Isn't that the legendary ex-coach Helmut Zwimmer? Sure is, Jim. Didn't you know? As a favor to JJ, Zwimmer's come out of retirement to mentor the new coach for the first few games. And what about that incident that forced him to leave in the first place? What? That tabloid sting in '04? Involving a pair of halflings, Jam, and a confused hippogriff? Oh, that was nothing. Nothing was proven. Even in retirement, Helmut's continued to be a loyal ally of the Reavers. Well, he's certainly experienced, Bob. The new head coach should listen to his advice. That's it! Pick up the ball! Apparently it's more difficult than it seems. They pass the ball, but will it be a completion? Nice. That's been practiced on the training field more than a few times. They're getting up close and personal, Bob. You need to be close. So close they can smell your breath and see the dead insects in your teeth. They'll need to get rid of the ball now there's pressure on them. The enemy's close. Will it make a difference? Perfect pass. Well played. I can't see Reaver star player and Captain Griff Overwald on the field, Jim. And where's the mighty Zug? Why is he not ripping linemen's heads off their shoulders? Huh? I thought the violence quota was severely down. Why are they not here? Haven't you heard, Bob? Ever since his men's fragrance Gruff by Griff flopped, he hasn't been seen all off-season.
Rumor has it his investors are not happy and want their money back. I tried some of that scent. What was he thinking? I'm an ogre, and even I couldn't stand the smell. I'd rather take a drag from a goblin's crotch than wear that. Oh, this could be fun, especially if the ball holder goes down. What about Zug? Why isn't he here? Zug's so disgusted with the Reaver's performance of late. But if a Reichland legend like Helmut Zwimmer is back, well, you never know. I don't like it, Jim. The whole point of watching the Reavers is the glorious devastation and maiming left in Zug's wake. Ah, I love a good maiming, me. They switched possession of the ball. Always risky. The more the merrier. Moved right next to a teammate. Nice. Very nice. The ball is secure. Can the other team steal it away? He's sprinting. Let's hope it's going to be okay. A blind, incontinent halfling could have avoided that tackle. That player's earned their wages today. Like a tadpole, the skink slips between opponents.
That's it! Get in their face! Look, Bob! It's a touchdown! Well, with that touchdown under their belt, we can finally get this match started. That was a short game. Looks like the Saints have chickened out, Jim. The Reavers win by default. That's the only game they win all season. I won't be surprised. Would you look at that? The Reavers won! Yeah, but the Saints whipped out early. Hold on, Bob. I have shocking news. JJ has fired the whole Reavers squad. Not that shocking, Jim. Griswold's having a clear-out before the 25-13 season gets underway. One default win against no-hopers like the Saints ain't gonna cut it. He should have done it sooner. So if the whole squad's been sacked, where's this new coach going to find his team, Bob? JJ's a cunning old devil, Jim. My contacts say he can get a whole squad of fresh-faced wannabe new players from the rejects found on that reality Cabal Vision show, Reichland Ain't Got Talent. It sounds like a risky strategy to me, Bob. Risky, Jim? I've seen snotlings come up with more competent plans. Okay. Ich würde aber fast schon wieder sagen, ich setze einen Cut. Es hat sich, wenn ich das richtig sehe, wenig geändert im Vergleich zu Teil 1, was ja aber auch keinen Sinn machen würde bei Blood Bowl. Warum sollte sich ja die Regeln ändern? Es ist im Prinzip eine grafische Aufwertung, die sie wirklich schön gemacht haben. Also es sieht wirklich toll aus. Gerade die Cheerleader fand ich sehr gut. Es ist halt nicht wirklich ein Spiel für mich, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich kann mit American Football schon rein gar nichts anfangen. Also außer dieser Variante, wo die Mädels das in Unterwäsche spielen, Legends League, wie das heißt. Das ist okay, das kann ich mir angucken. Da verstehe ich die Regeln zwar auch nicht, aber es ist extrem lustig zuzugucken. Aber ich kann halt mit diesem Sport nichts anfangen. Ich verstehe die Regeln nicht, ich kann dem auch nichts abgewinnen. Ich habe das mal versucht, hier Dingsbums mitzugucken. Hier, wie heißt es nochmal? Dieses Endspiel von der amerikanischen Liga, habe ich mir verdrängt. Super Bowl. Ich fand das unfassbar langweilig. Wir haben die ganze Nacht da gehockt. Gut, ich habe viel gegessen. Das war okay und ich habe sehr viel Bier getrunken. Das hat nicht unbedingt geholfen, die Regeln zu verstehen, aber ich fand es halt nur unerträglich, weil da lief einer 2 Schritte und dann war wieder 1 Minute Werbung. Dann lief einer 2 Schritte, dann war irgendwie ein Einspieler, weil Pause, dann trat irgendeine Musikkombo auf, hat irgendein Lied getrellert, dann liefen sie wieder irgendwie 3 Schritte, mal wieder Werbung. Also es ging die ganze Nacht. Das war unfassbar langweilig. Also das war gar nichts für mich. Blood Bowl ist natürlich lustiger, das stimmt schon, aber es ist halt trotzdem ein Spiel, mit dem ich halt relativ wenig anfangen kann. Ich habe halt immer den Eindruck, es geht darum, möglichst alle zu verhauen, die im Weg stehen, um den Ball nach hinten zu bekommen in diese Touchdown-Area. Das mag sein, dass das tatsächlich auch die Regeln so mehr oder weniger sind. Aber es ist halt für mich nicht wirklich abendfüllend. Ich gönn's jedem. Ja? Ich finde das ein wirklich sehr schön gemachtes Spiel, rein auch optisch mittlerweile, also im Vergleich zu Teil 1 wirklich mittlerweile auch wirklich noch verschönert. Teil 1 fand ich schon sehr hübsch von den Maps und allem. Der Humor ist natürlich großartig, ja, gerade die beiden Kommentatoren finde ich ganz groß. Also wenn jemand Spaß an sowas hat wie American Football und hier so rundenbasiertes, im Prinzip ja Sportspiel spielen will, ist das für mich eine absolut fette Empfehlung. Ja. Ich liebe ja Warhammer, deshalb finde ich das immer die ganzen Anspielungen noch besonders lustig. Aber ich weiß nicht, geht es irgendwie Blood Bowl auf der Basis von Fußball, europäischer, also Soccer, ja, europäischer Fußball. Damit könnte ich was anfangen. Also das gucke ich zwar auch nicht gern zu, außer hier bei Weltmeisterschaften und so. Aber das habe ich lange genug selbst gespielt. Da kenne ich mich wenigstens aus von den Regeln, da weiß ich auch, was von mir verlangt wird. Gut, klar, Fußball als eine Sportart, die eigentlich vergleichsweise wenig Kontakt suchen sollte, weil es dann einfach ein Foul ist.
gibt natürlich einfach nicht die Regeln oder die Basis her für ein Spiel wie das hier. Ja, da ist American Football oder für mich ist auch britisches Rugby sogar noch viel besser geeignet. Wobei halt beim Rugby halt nicht so tolle Rüstungen getragen werden wie bei den American Football Leuten, die man hier dann so schön auch umsetzen kann. Also das ist schon eine schöne Sache so. Dass ich nichts mit anfangen kann, aller fort. Vielleicht gucke ich mir jetzt gleich noch ein zweites Spiel an oder so. Das nicht heißt so, hier guckt der Monty zeigt nichts vom Spiel. Ich glaube, das können wir machen. Also ich setze jetzt den ersten Cut und dann sehen wir uns gleich wieder und dann gucken wir uns noch irgendein anderes Team oder so an, irgendein lustiges. Da gibt es schon auch irgendwelche Amazon oder so Teams. Ich muss ruhig mal angucken. Dann bis gleich. Tschüss.